carta noche, a los dos en punto, Lili encontraba una carta colocada cuidadosamente en el umbral de su pequeña librería, el faro de papel. No había firma, ni remittente, ni huellas visibles en la acera húmeda del puerto. El sobre siempre era blanco, sin adornos, y el papel tenía el inconfundible aroma a tinta antigua, como si era sido escrito con pluma estilográfica de décadas atrás. Al principio pensó que era una simple broma, alguna campana artística o un jugo de un admirador secreto. Pero con cada carta que legaba, la curiosidad fue reemplazada por inquietud, y luego por una extraña familiaridad. Las palabras estaban impregnadas de una voz íntima, una que parecía conocerla profundamente, sus rutinas, su café favorito, la manera en que acomodaba los libros cuando estaba nerviosa, incluso los pesadillas que no contaba a nadie. Lili comenzó a dejarse levar por la espera, manteniéndose despierta, desde la medianoche, asomada tras las cortinas de un cage de su apartamento sobre la tienda. Nunca logró ver a nadie. Algunas noches, la niebla envolvía la cal como un velo espeso. Otras, la luna brillaba con una claridad imposible, pero siempre, el sobre parecía exacto y puntual. Era como si el remittente supiera cuando mirar y cuando no. A medida que pasaban los días, la voz en las cartas se volvía más personal, más poética, más melancólica. Hablaban de pérdidas, de recuerdos enterrados, de una historia compartida que parecía demasiado cercana. Lo que comenzó como una intriga se fue transformando en una conexión emocional inesperada. Cada carta era un puente hacia algo que Lili no podía entender del todo, pero que empezaba a necesitar como si formara parte de su propia alma. Conforme las cartas seguían llegando, Lili empezó a notar un patrón en las palabras. Lo que en un principio parecían simples pensamientos románticos o melancólicos, se convirtieron en fragmentos de una narrativa más compleja, como piezas dispersas de una historia real. La tercera carta hablaba de una infancia junto al mar, de tardes escondidos tras los muros de una vieja estación de tren abandonada. Esa estación, Lili lo sabía bien, era donde ella solía jugar con Daniel, su mejor amigo de la adolescencia. En la quinta carta, el autor hablaba de un perro negro que murió en un incendio, un detalle tan específico que hizo que Lili se estremeciera. Era su perro, Ringo, y nadie fuera de su familia, y Daniel lo sabía. Aterrada y fascinada al mismo tiempo, Lili desempolvó viejas cartas de recuerdos, cartas antiguas, fotografías polvorientas, libretas de diario que no había leído en años. Mientras contrastaba el contenido de las cartas con sus propios recuerdos, la sospecha creció. Alguien que conocía su vida a un nivel íntimo estaba detrás de todo. Pero, quien, Daniel había desaparecido hace más de 10 años sin una explicación. Las cartas no decían su nombre, pero usaban frases que él solía repetir, giros de lenguaje que solo él pronunciaba. Las coincidencias se multiplicaban. Un poema escondido en la octava carta era idéntico a uno que Daniel había escrito en su último verano juntos. La letra no coincidía del todo con la que recordaba, pero había algo inconfundible en la manera en que las palabras se entrelazaban. El remittente no solo conocía su pasado, parecía vivirlo de nuevo con ella, reconstruyendo escena por escena una vida que ambos habían dejado atrás. Las cartas no eran aleatorias, eran señales, confesiones cuidadosamente escritas que hablaban no solo de ama, sino también de arrepentimiento, de heridas no cerradas y de decisiones que marcaron dos destinos que alguna vez caminaron juntos. Una mañana fría de octubre, justo cuando los hojas del puerto comenzaban a tornarse doradas, Lili lo veía. Daniel estaba de pie frente a su escaparate, mirando los libros como si buscara un título que ya no existía. Estaba más delgado,
con algunas canas en los scenes, y la misma expresión intensa en los ojos que ella recordaba. Durante un instante, pensó que era una alucinación, una forma en que su mente había decidido dar rostro a los cartas. Pero cuando él levantó la vista, y sus ojos se encontraron, supo que era real. Daniel no habló de inmediato. Entró a la librería con pasos cautelosos, como si cada libro pudiera recordar algo doloroso. Compró un ejemplo de Emily Dickinson sin decir palabra, pero dejó una servileta doblada en el mostrador con una sola línea escrita. Lo siento por no haber esperado. Esa noche no ligó ninguna carta. Al día siguiente, Lily lo encontró en el café del puerto. La conversación fue torpe al principio, como si ambos caminaran sobre cristales rotos. Daniel dijo que había vuelto por negocios familiares, pero sus ojos decían otra cosa. No mencionó las cartas, ni hizo referencia a los recuerdos compartidos. Sin embargo, cada gesto suyo como giraba la cuchara, como miraba al mar antes de hablar, era exactamente como antes. Lily no supo si sentirse furiosa o aliviada. Era el autor de las cartas. Había regresado por ella o por algo más. Podía confiar en alguien que desapareció sin decir adiós. Sin embargo, había una extraña paz en su presencia. Y una parte de ella, por más que se resistiera, ya sabía la respuesta. Con la presencia de Daniel nuevamente en el pueblo, y el silencio repentino de las cartas, Lily sintió que las piezas del rompecabezas no encajaban del todo. Empezó a notar pequeños detalles en las conversaciones con los vecinos. Miradas esquivas, frases a medio terminar, silencios incómodos cuando mencionaba su nombre. El pueblo es rincón costero que había sido su refugio. Comenzaba a parecer un escenario cuidadosamente construido para ocultar algo. Una noche, revisando viejos archivos en el pequeño museo local, Lily encontró un periódico amarillento que hablaba de un accidente ocurrido años atrás. Un incendio en una cabana cercana al bosque, sin heridos, pero con rumores de que alguien había estado dentro antes de que comenzaran los lomas. La fecha coincidía con el verano en que Daniel desapareció. Más desconcertante aún era una fotografía que encontró en el archivo de la biblioteca. Un grupo de jóvenes, entre ellos su madre, y el padre de Daniel, abrazados frente a esa misma cabana. Había una historia anterior a la suya, una que involucraba a ambas familias. Lily empezó a preguntar, primero a su tía, que siempre evitaba hablar del pasado, luego a los vecinos más antiguos. Poco a poco, las respuestas fueron apasion, indecisos. La madre de Lily y el padre de Daniel habían estado enamorados, pero una traición, un secreto, y un enfrentamiento entre las familias los separó. El regreso de Daniel, al parecer, no solo rebría heridas personales, sino que amenazaba con destapar verdades enterradas hace décadas. Lo más inquietante era que las cartas no solo hablaban de su historia con Daniel, sino de hechos ocurridos antes de que él naciera. ¿Cómo sabía el autor todo eso? Porque justo ahora había algo más profundo, más antiguo, que un simple romance interrumpido. Lily comprendió que el pueblo entero, sus cals, sus cosas, sus gentes, habían sido testigos y cómplices de una historia mucho más grande, y que ella y Daniel estaban destinados a repetirla, o romperla para siempre. La noche era densa, el cielo cargado de nubes que ocultaban incluso el reflejo del mar. Lily había tomado una decisión. Colocó una carta falsa, imitando el estilo del remitente, en la repisa de su ventana, con la esperanza de provocar una reacción. Luego apagó todas las luces de la tienda y esperó en la oscuridad conteniendo la respiración. Eran las 00.
07 Cuando oyo pasos sigilosos, como si intentaran no romper el silencio de la cal dormida. Desde su escondite, entre los sombras del segundo piso, alcanzo a ver una figura cúbea, de con una capucha negra acercarse con cautela. La persona se agachó, examinó la carta que ella había dejado y, tras unos segundos de duda, deslizó un sobre blanco bajo la puerta. Lily bajó corriendo y abrió la puerta de golpe. El desconocido se giró sobresaltado. Era un hombre maya de rostro familiar. Era el antiguo cartero del pueblo, retirado hacia años. Se quedó paralizado, sin saber qué decir. ¿Por qué tú? Preguntó Lily temblando. Él bajó la capucha y le entregó una nota. No fui yo quien los escribió, solo cumplí una promesa. La carta de esa noche no era como los demás. Era una confusión. Daniel la había escrito hacia años, pero nunca la había enviado. Le explicaba que había huido por miedo, no solo a lo que sentía por ella, sino por los prisioneros de sus familias, que le prohibieron verla tras descubrir la vieja historia entre sus padres. Una alianza rota por orgullo y secretos, que arrastraba consecuencias sobre sus hijos. Al confrontar a Daniel al día siguiente, él no negó nada. Admitió haber escrito las cartas mucho tiempo atrás y entregárselas al viejo cartero, pidiendo que los enviara cuando ella estuviera lista. Nunca supe cuándo era el momento, dijo Daniel, pero él decidió que ya era hora. Lily sintió una mezcla de rabia, alivio y tristeza. Las cartas eran suyas, sí, pero habían sido manipuladas, retenidas, usadas como un rompecabezas emocional. Y sin embargo, dentro de ellas estaba la verdad que necesitaba, no la versión perfecta del ama, sino la cruda, humana y real. Tras tantas revelations, Lily y Daniel se sentaron frente al mar por primera vez en años. No hablaron mucho, no hacía falta. Ambos sabían que las palabras ya habían sido dichas en papel, en recuerdos, en silencios. La pregunta que flotaba entre ellos era simple y brutal. ¿Pueden dos personas que se amaran antes de destruirse, volver a construirse? Daniel le entregó una última carta. Era la única que nunca había enviado, la que escribió justo antes de irse del pueblo. En ella no pedía perdón ni hacía promesas, solo decía, si alguna vez me encuentras no te pido que vuelvas, solo morirme y saber si on puedo quedarme. Lily lo miró, no con nostalgia, ni con miedo, sino con una especie de aceptación profunda. Sabía que el ama no era suficiente sin verdad, sin elección. Y ahora, por primera vez, tenía ambas cosas. Decidieron caminar. No hablaron de volver. No intentaron revivir el pasado, sino compartir el presente. Él empezó a ayudar en la librería. Ella le habló de su vida sin adornos. Había heridas que sanas, sí, pero no había prisa. El ama no era una historia perfecta. Era una construcción lenta, una conversación continua entre dos personas dispuestas. Con el tiempo, los sabores dejaron de llegar, y no hacían falta. Las cartas habían cumplido su propósito, revelar, sanar, unir. Y cada noche a la misma hora, no esperaban papel ni tinta. Solo se miraban en silencio como si cada mirada dijera, aquí estamos y esta vez nos elegimos de verdad.